असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। Good morning. We shall chant together from today onwards. Kalsi Chebdam. Please join me. Om Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityo ma amrutangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. The last prayer meeting we discussed Swamiji's educational philosophy in part. Today we shall take up another quote from education itself. Please turn to page number 19. Education is not the amount of information that is put into your brain and runs right there undigested all your life. We must have life-building, man-making, character-making assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. In the last quote, Swamiji gives 4 objectives for education. 4 ప్రయోజనాలు నెరవేర్చాలి మనం నేర్చుకుంటున్న విద్య అని చెప్పారు. మీకు గుర్తుండే ఉంటాయి అనుకుంటున్నా. 1, it should help us to stand on one's own feet. It should help us to build our character. It should instill in us a sense of philanthropy, altruistic spirit, desire to serve others, help others. And the last, you remember? 4 ప్రయోజనం ఏంటి స్వామి చెప్పింది? Hello? Yeah, courage. You're right. Lion. The courage of a lion. The courage of a lion. విద్య నేర్చుకోవడం ద్వారా మనిషి నిర్భీకుడు అవ్వాలి. ఫియర్లెస్ ఇండివిజువల్ క్రియేట్ అవ్వాలి ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా. జరుగుతుంది అది. ఎడ్యుకేటెడ్ మనుషులకి ఎక్కువ ఫియర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే,
So right, here he is giving another objective, what education should do. సారీ, అందుకనే స్వామి చెప్తున్నాడు, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆయన అప్పుడు చెప్పాడు, అప్పటి నుంచి మనం అదే కొనసాగిస్తున్నాం. ఆ ఒక్క కొటేషన్ తీసుకొని సీరియస్గా ఆలోచించి మన విద్యా విధానాన్ని రూపొందించుకుని ఉన్నట్టయితే థింగ్స్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మచ్ బెటర్. ఇట్స్ నాట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ పుట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ రన్స్ రైట్ దేర్ అన్డైజెస్టెడ్ ఆల్ యువర్ లైఫ్. Today's education system, if you see from KG to PG, it is only cramming the brain with information. What is happening there? School education. There will be a textbook, there will be syllabus, the teacher will come, and that syllabus that is there in the textbook is taught to the children. Children very often are asked to by heart, and then they have to write examination to get grades and marks, ultimately in the end certificate, right? It's grade oriented, marks oriented, certificate oriented education. Okay, you can give grades and marks and certificates based on what you are giving, based on their ability to commit things to memory. ఎంత బట్టి పట్టగలదో పరీక్షిస్తున్నారు, ఎంత గొప్పగా బట్టి పట్టగలుగుతారో పరీక్షిస్తున్నారు. బాగా బట్టి పట్టగలిగిన వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు, గ్రేడ్స్ వస్తాయి. సిలబస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. So the teachers are in a hurry to complete the syllabus. That's the problem. That's why neither the teacher has time to think, nor the child has time to think. Education should help you to think, to sharpen your intellect. But now, because so much of information is crammed into your brain, you get confused. You don't even observe things around you. So Albert Einstein said a thing. He said, I wonder how క్యూరియాసిటీ సర్వైవ్స్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. మనిషిలో ఆ జిజ్ఞాస ఏదైతే ఉంటుందో, అబ్జర్వేషన్ ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానం ఉంటుంది కదా, పరిశీలన ద్వారా జ్ఞానాన్ని గ్రహించడానికి అవకాశం ఉండట్లేదు ఈ కన్వెన్షనల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే బికాజ్ నో ఇండివిజువల్ ఈజ్ గివెన్ టైం, అలౌడ్ టైం. పిల్లలకి ఇక్కడ వాళ్ళు ఆలోచించడానికి టైం ఇవ్వకపోయేసరికి వాళ్ళ బ్రెయిన్ మొద్దుబారిపోతాయి. ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కుక్కుతున్నాం అక్కడ, వాళ్ళకి ఆలోచించడానికి టైం ఇట్లే. సంవత్సరం మొత్తం ఇంత సిలబస్ ఉంటుంది కాబట్టి. That is no education. All great people, all original people have found out this defective in conventional education. భయం అన్నమాట. టైం ఎక్కువ వదిలేస్తే పిల్లలు ఏం చేస్తారని. They will really think. The role of the teacher is to act as a facilitator. You just ignite their thinking. You just give them a question and ask them to come out with solutions. Children will come out with solutions on their own. Help them exercise their own brains. Help them exercise their intellect. We are not allowing time. That's the problem with the conventional education system. If information is equivalent to education, computer has so much of information. You can, give the certificate to computer. The most educated thing in the world is computer. So much of information it has. Gigabytes of information. Gigabytes of information. So this is the problem. So there is an ample proof. Today psychologists also say that 75% of the natural intelligence of human being gets destroyed in the conventional process of education itself. మనిషికున్న సహజమైన తెలివితేటలు ఉన్నాయో అవన్నీ పోతాయి. ఎందుకంటే యు ఆర్ మేడ్ టు బై హార్ట్ థింగ్స్, యు ఆర్ మేడ్ టు కమిట్ థింగ్స్ టు మెమరీ, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టైమ్ టు థింక్. I think it's Mark Twain who said, very, 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 very slang you can say, very strong criticism, very caustic criticism of the present education system. He says, God has created one idiot. Very strong language as Mark Twain uses, American writer and thinker and traveler. God has created one idiot just for to have a type. And then he has created school boards, he said. Do you get the point? ముందు ఒక ఈడియట్ని తయారు చేశాడంట, తర్వాత స్కూల్ బోర్డ్స్ని క్రియేట్ చేశాడంట. ఇంకా ఆయన పని తగ్గిపోయింది. స్కూల్ బోర్డ్స్ విల్ క్రియేట్ ఈడియట్స్ నంబర్లెస్, ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఈడియట్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. అంత స్ట్రాంగ్ క్రిటిసిజం చేస్తాడు మార్క్ ట్వెయిన్ కన్వెన్షనల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటూ. దెర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో స్కోప్ ఫర్ నర్చరింగ్ జీనియస్ ఇన్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, బికాస్ ఒరిజినల్ థింకర్స్ అసలు బయటకు వచ్చే అవకాశమే లేదంటారు. వాళ్ళకి ఒరిజినల్ థింకింగ్ ఉన్నా అది కాస్త నాశనం అయిపోతుందంట ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. That's still how actually he observes the education system. He says God has created one idiot, then he has created school boards, because school boards will multiply idiots, he said.
This is what he meant to say, right? So many great people, many original thinkers, those who have observed the way society is going, they all actually have this, issues with the present current education system. It's very unfortunate, but that is the fact. You might know actually, last Sunday we conducted a nationwide competition test on 4 lectures of Vivekananda. We titled it as The Glory of Indian Civilization. 55,000 students had applied, 30,000 took the test. 150 we have called them for interview. Interviews are going on now. Mostly in IITs, IIMs, NITs, Central University students topped the list. Brilliant students, absolutely. Yesterday there was a candidate. She's from Hyderabad only, but born in Uganda and brought up in Uganda. So one of the interview panel members asked her, "You are in Uganda, now you are in India. What do you find? What is the difference between African race and Indian race, Ugandans and Indians?" And she said, "Their people are straightforward. They are pure at heart. They mean what they say when they say something. అంటే లోపల ఒకటి ఉండి బయటికి ఏం రాదు, లోపల ఉన్నదే బయట చెప్తారు. Straight forward people. I found Indians are cunning," she said. And I bet it was shocking to me because after all, I'm a very patriotic guy. And she being an Indian and she's saying that Indians are cunning. And yes, she's true to some extent. Why? We are too intelligent. Because our education system focuses so much on cultivating the intellect, but at the expense of heart. హృదయం వికసింపజేసుకోవడానికి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అవకాశం ఇవ్వట్లేదు. టు ఎక్స్పాండ్ హార్ట్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద చిల్డ్రన్ యాక్చువల్లీ సర్వ్ అదర్స్. అప్పటి నుంచే నేర్పాలి సేవ. యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ లైఫ్. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ యాక్చువల్లీ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు. యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ ద చైల్డ్ టు ఇంటిగ్రేట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హెర్సెల్ఫ్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్. ఈ లిటిల్ లైఫే కాదు, నువ్వంటే ఈ శరీరం మనస్సే కాదు, ద లార్జర్ లైఫ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు యూ. దట్ ఎక్స్పాన్షన్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్ ద హార్ట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ రియల్ ఎడ్యుకేషన్. ఆ హార్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి ప్రక్రియల్ని కానీ, సాధనలను కానీ, క్రియల్ని కానీ మనం ఏమి చెప్పట్లేదు. తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ అకాడమిక్స్, షార్పెనింగ్ ద ఇంటెలెక్ట్, కంపీట్ విత్ యువర్ ఫెలో స్టూడెంట్స్, గెట్ గుడ్ గ్రేడ్స్, అండ్ దెన్ ద ప్రాసెస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యూ ఎక్స్క్లూడ్ అదర్స్. మిగతా వాడితో నాకు సంబంధం లేదు, వీళ్ళంతా నాకు పోటీదారులు. ఆల్ దీస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ మై కంపిటీటర్స్. When you develop that kind of attitude, you will exclude everybody else, and ultimately, I am. That's why you become a island. In this ocean of life, you become a separate island. That's the problem with the present generation. There's a lot to tell why actually we are not helping the children to expand actually their consciousness, to expand their heart. I'll explain in my future prayer meetings. I think my time is up for today. Thank you. Have a nice day.